Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aman Adam. I am mathematics teacher at Chiro College of Teacher Education. If you are the follower of this channel, you are in the right place. Please don't forget to like, share, comment, as well as subscribe this channel. In order to get relevant information, you have to press the notification button. Thank you. Now let's proceed to today's lesson. Okay, last time we have seen differences of two sets. Today we'll see symmetric difference of two sets. By definition, for two sets A and B, the symmetric difference of between these two sets is denoted by A delta B. A delta B is symmetric difference of A and B, and is defined as what? Symmetric difference of A and B delta B is equals to A without B union B without A. First, you have to find A without B and B without A. Then you take the union of these two sets. The union of these two sets give us symmetric difference of A and B. Kana jechuun caalmaa symmetric jechuun arraa baafuu makuu baarraa afuu ta'a jechaadha. Kanaaf isa kana akkasitti barreessuu dandeenya. Yookiin immoo a makuu baarraatii maal hir'isu kibba isaanii hir'isuunis maal nuuf kenna? Caalmaa symmetric a fi baanuu kennaa jechaadha. A fi baanuu kennaa. In the Venn diagram, the shaded region represents A delta B. The shaded region represents A delta B. That means the shaded part, this part is A without B. This part is B without A. So the union of A without B and the B without A give us the symmetric difference of two sets A and B. So this can be represented by Venn diagram as such. Kanaaf bakka gurraachootee tuni A irraa baafuu yoo taatu miseensota tuuta A qofa keessa jiran yoo taatu tan gamana jirtu tun immoo tan halluu magariisaan irra dibamtee as jirtu tun miseensota B qofa keessatti kan argamanidha. Kanaafuu symmetric difference jechuun caalmaa symmetry jechuun kan miseensota A qofa keessatti argaman makuu kan B qofa keessatti argaman ta'uu jechaadha. Okay. Example. Consider sets A is equals to 1, 2, 4, 5, 8 and B 2, 3, 5, 7. Find A delta B. Symmetric difference of A and B. Sakana barbaadu fi jalqaba maal barbaadu qabna? A irraa baafuu barbaadu qabna. A less B. A irraa baafuu jechuun kan A keessa jiran, A qofa keessa jiran, kan B keessa hin jirre tokko, afurii fi saddeet. Lamaaf shan B keessa waan jiraniif irraa hir'atu. Kan B qofa keessa jiran, kan A keessa hin jirre immoo sadii fi torba B keessa hin jiranii lamaaf shan waan jiraniif irraa hir'atu jechaadha. So the symmetric difference of A and B is equals to A without B union B without A. Therefore, A without B is 148 union B without A is 37. The union of these two sets is 13478. 13478 is asymmetric difference of B. Or we can find asymmetric difference of B by using A union B without A intersection B. We will get the same result with this one. Now let us find the union of A and B. Makoon A fi B tokko lama sadii afur shan torbaa fi saddeet yoo walitti manne irraa ishiin kun mallattoon tun maalidha? Irraa hir'isu yookaan without 25 lamaaf shan keessa yoo jiraatan keessaa baafne lamaaf shan as keessaa yoo baafne meeqa tafa? Tokko sadii afur
torbaa fi 8 hafaa jechaadha. Kanaaf this is the same with the previous one with this one. Kanaafuu kunii fi inni kun wal qixa. So caalmaa symmetric isa kana barbaaduudhaaf you can use either A without B union B without A or A union B without A intersection B. Both can be used to calculate A symmetric difference of B. Kan jedhu kana argachuuf nu gargaaru lamaa isaaniiyyuu jechaadha. Okay. Now let's come to exercise 1-8. Given A, set A 0, 2, 3, 4, 5 and B 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Then find A delta B. Okay, solution. A without, first let us find A without B. A without B to find A delta B. A without B is A maal qabata 0, 2, 3, 4, 5 qabata. Kanarraa ba'an immoo miseensa tuuta kana qabata. Kanarraa kan isaan lamaan keessa jiru keessaa irraa 0 bakka lachuu ni jiraan hir'ata. 2 bakka lachuu jiraan hir'ata. 3 bakka lachuu jiraan hir'ata. 4 bakka lamaan hin jiru. 5 immoo bakka lamaan waan jiruuf ni hir'ata. 4 qofa tafaa jechaadha. Kanaaf A without B 4 qofa taate jechaadha. 4 qofa taate. Okay. B without A jechuun immoo kan baa qofa keessatti argamu. Warri A keessaa irraa hir'atanii baa qofa keessatti kan hafan fudhanna jechaadha. So 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 minus 0, 2, 3, 4, 5. When we subtract this, we will obtain 0 fi 0 ni bada, 2 fi 2 ni bada, 3 fi 3 ni bada, 5 fi 5 ni bada. Kana sitti hafummoo 1, 7 fi 9. Now A delta B is the union of A without B and B without A. For union 1, 7, 9 kana yoo walitti mannee meeqa arganna? 1, 4, 7, 9 arganna jechaadha. Or you can use this formula. A delta B jechaan A delta B jechaan A union B without A intersection B nille will get the same result with this one. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 makoo isaaniitii kana lama yoo waliin manne A fi B yoo waliin manne kan arganna. Kanarraa intersection A fi B ammoo kan bakka lamaan jiru 0, 2, 3 fi 5 waan ta'eef 0, 2, 3 fi 5 0, 2, 3 fi 5 as keessa yoo jiraatan keessaa hir'isna meeqa ta'a? 1, 4, 7, 9. Kanaaf result wal fakkaatu arganna jechaadha. Okay. Number 2, if A delta B is equal to empty set, then what can be said about the two sets? Amma A delta B yookaan immoo caalmaa symmetric A fi B tuuta duwwaa yoo ta'an A fi B fi tuuta lamaan kanaaf maal jennaan kan jedhu, we can say the symbol A delta B represents the symmetric difference between set A and B, which is the set of elements that are in exactly one of the two sets. Caalmaa symmetric A fi B jechuun immoo maal jechuudha? Miseensota tuuta garaagarummaa A fi B gidduu jiran yookaan immoo A irraa B foo yookaan B fi A foo gidduu jiran walitti makuun kan argaman yoo ta'u, the symmetric difference is formally defined as akkamitti defined symmetric difference of A and B jecha A without B union B without A waan ta'eef A delta B empty kan ta'u yoo maal ta'ani A delta B is equal to empty. This means there are no elements that are in exactly one of the two sets. Kanaaf there are no elements that are in exactly one of the two sets jechuun miseensota lamaan keessaayyuu tuuta lamaan keessaayyuu miseensonni tokko qofa keessatti argaman akka hin jirre kan agarsiisa. Kanaafuu therefore every element in A must also be in B. Kan A keessa jiran B keessa jiraachuun hundinuu B keessa jiraachuun nutti agarsiisa jechaadha. Kanaafuu every element in B must also be in A. B keessa kan jiranis akkuma jiranitti A keessa jiraachuu agarsiisa. Kana jechuun immoo A fi B, this implies that A and B are equal sets. So if A and B are equal,
A delta B is equals to empty if and only if what? A is equals to B. So we can say about these two sets, the two sets are equal. To be a difference of symmetric difference of B empty, the two sets must be what? Equal. This is our conclusion. The next one is, for any two sets A and B, can we generalize A delta B is equals to B delta A? Just by your answer. Okay, yes, we can generalize A delta B is equals to B delta A. How can we generalize this? Generalize gonna the symmetric difference operation denoted by delta is commutative for any two sets A and B. This means that A delta B is equals to B delta A because the symmetric difference of any two sets are commutative. Okay. Justification is the symmetric difference of A delta B is defined as the set of elements that are in exactly one of the set A or B. Formally, A delta B is equals to A without B union B without A. Therefore, B delta A means B without A union A without B. Both are. So this is commutative property. A without B union B without A is equals to B without A union A without B. Means since the operation U is commutative, we have what? A without B union B without A is equals to B without A union A without B. By conclusion, the symmetric difference operation is commutative, and the equality A delta B is equals to B delta A holds true for all sets A and B. This is our generalization. And also this is all about today's lesson. Thank you for watching. See you next time.